unity. Can we gather around here? Is our ladies in the house? How about San Jose? What's up, San Jose? San is in the house. What about Oakland? We also have a friend from Washington, Seattle. Thank you everyone for coming here today. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Even though we are from different cities. 好多謝今日大家嚟呢個集會啊！ Even though we are from different cities and different communities, we are here with one hope. Aunque somos diferentes organizaciones, diferentes comunidades, estamos aquí con una sola esperanza. 雖然我哋個個咧係嚟自唔同嘅城市嘅，但係我哋今日咧都一齊團結起嚟咧，為咗呢一個目的嘅。 저희가 비록 다른 커뮤니티에 다른 지역에서 왔지만 저희들은 여기에 하나의 동등한 공평한 희망을 가지고 이 자리에 모였습니다. We are here with a hope that tomorrow our family will be healthy, and tomorrow our community will be healthy, and tomorrow our country will be healthy. That's our united hope that everybody has in this right now. Estamos aquí todos unidos con la esperanza que nuestra comunidad esté saludable, que todos nosotros estemos saludables y así nuestra nación también sea saludable. 我哋今日嚟到呢度咧嘅目的係希望咧，我哋聽日啦，所有咧我哋嘅移民咧都可以健健康康，我哋所有嘅屋企人、所有嘅親戚都可以健康嘅，所以我哋今日希望嚟到呢度咧，就係咧有呢個目的嘅。 그동안 오랫동안 저희들이 너무 많은 고통과 참음이 있었지만 오늘 이 자리부터 또 저희가 꿈꾸는 내일은 우리 가정이, 우리 지역 사회가, 그리고 우리 미국이 좀 더 건강해지는 것을 희망하는 것을 저희가 염원하며 이 자리에 모였고요. 제 이름은 윤대중이고 민주학교에서 왔습니다. Hello, my name is Daehyun. I'm with the Korean Resource Center. And my name is Angelica Salas and I'm with CHIRLA, the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles. My name is Tammy. I'm from Chinatown Community Development Center. 我係華協中心嘅紅姑娘。 Do you believe that if our community is healthy, our community will be so productive and this country will be so prosperous? Ustedes saben que si nuestra comunidad está saludable, entonces todos vamos a estar saludables. Pero más importante, este país va a poder ser más próspero porque nosotros vamos a estar más productivos. 大家認唔認為，如果我哋所有人都健康康嘅話，就可以為美國做多啲、出多啲力咧 Do you believe that hard-working immigrant community member, we deserve a full right to access the public health insurance? ¿Ustedes creen que nosotros como inmigrantes tenemos el derecho a tener acceso a todos los servicios de salud? ¿Lo creen? 大家認唔認為我哋作為美國嘅一份子咧，係應該擁有呢一個醫療嘅權利嘅咧？ 지금 우리 이민자들과 열심히 생활하는 사람들은 모두가 다 동등하게 의료 혜택을 받을 수 있는 권리가 있다고 생각합니다. Do you also believe that everyone living in this country, working hard, they also deserve any full right for affordable health care insurance? ¿Ustedes creen que cualquier persona en este país que trabaja duro y que da toda esta nación merece el cuidado médico? 大家認唔認為所有喺美國出過一分力嘅分子都應該擁有全面，亦都係可以負擔嘅醫療計劃啊？ That's right, that's right. This is our hope, and we have to make this hope into reality. But sadly, what we have in the Senate is very disappointing. It's very shocking. It's very unbelievable.
Esta es nuestra esperanza y nosotros tenemos que pelear para que nuestra esperanza se haga realidad. Desafortunadamente, las propuestas en el Senado son algo que de verdad dan vergüenza. 雖然我哋大家都認為咧呢一個咧係好應該通過嘅，但係現在嚟講咧喺參議院咧嘅決定咧，我哋仍然都係覺得好失望啦。 그런 것들이 저희들의 염원이고 희망이지만 지금 현재 상원에 상정되어 있는 그 의료보호관 개혁 내용은 상당히 저희들을 충격에 빠지게 합니다. Right now, the bill in the Senate, it doesn't lift 5-year ban for legal permanent residence. Also, it's so inhumane that even many undocumented immigrants, they cannot even pay their own health insurance, and it bars many undocumented immigrants purchasing health insurance out of their own pocket. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque la propuesta en el Senado no levanta o no quita la barra de 5 años para los residentes permanentes. Y lo peor es que, igual de peor, es que también tenemos a personas indocumentadas que ni siquiera van a poder pagar con su propio dinero el cuidado médico o una aseguranza. 現在喺參議院咧講緊嘅呢一個醫療改革入邊咧，仍然都有呢一個咧新移民咧係要咧等5年咧先至可以嘅通過期嘅。咁而另外一方面咧，有好多咧無證嘅人士咧都要自己揞荷包咧出嚟咧攞呢一啲醫療嘅計劃嘅。 지금 그 상원에 상정된 의료개혁 법안을 보면은 영주권자들이 메디칼 같은 의료 혜택을 받기 위해서 5년을 기다려야 되고요. 서류미비자분들이 의료 혜택을 본인 스스로 돈을 내고도 의료 혜택을 받지 못하도록 하는 법이 지금 상원안에 상정되었습니다. Also, I just want to take this opportunity to recognize House Speaker Nancy Pelosi's hard work for immigrant inclusion in the House bill. But we say that's not enough. We want her leadership, a true leadership, that she stand firm for fairness and justice for everybody living in this country. Estamos aquí para darle gracias y reconocer todo el trabajo que ha hecho la representante Nancy Pelosi, pero de todas maneras nosotros lo que le estamos diciendo es que no es suficiente. Ella se tiene que mantener firme y también necesitamos todo el liderazgo que se mantenga firme en parar y respaldar a la comunidad inmigrante. 我哋亦都係希望咧喺呢一個集會入邊咧係多謝咧普洛西議長咧，佢一路以嚟咧都好支持咧新移民咧，包括喺呢一個醫療改革啦，亦都係希望佢繼續咧係堅持嘅立場，繼續咁樣咧幫我哋新移民咧可以咧包括喺呢一個醫療改革入邊嘅。 지금 그 하원 법안이 통과되면서 낸시 펠로시 하원 의장의 어떤 지도력에 의해서 서류미비자분들도 본인들이 돈을 내고 의료 혜택을 받을 수 있는 내용이 하원 안에는 포함되었지만 그렇지만 아직도 하원 법안이 통과되더라도 영주권자들이 5년 이상을 기다리는 내용들은 아직 계속 유지되고 있습니다. So is it kind of like, to me, what we want is very simple thing. Hard-working, tax-paying immigrant. Why do they have to wait 5 years? Why people's health and human beings' health? Why a piece of paper is more than anything than a person's health and their life? Estamos aquí por una cosa súper sencilla. Lo que nosotros queremos es que las personas puedan tener respaldo médico, porque no nos preguntamos por qué una persona tiene que esperar 5 años para poder tener respaldo médico. ¿Por qué se le pide a una persona que se le dé un pedazo de papel, un documento para poder tener cuidado médico? Eso no es aceptable. 我哋今日嘅要求好簡單嘅啫，點解一啲一路交稅、一路好勤勞工作嘅一啲喺美國住嘅人士，一定要有一張入籍紙先至可以享有呢啲醫療嘅權利呢？我哋淨係想要咁多啫。We're also here because we're saying health care, not hate. We believe strongly that this is not an opportunity for people who are hate mongers in this country to use the debate for reforming healthcare as a way to promote hate against immigrants. And what we're telling our representative, Nancy Pelosi, is that she must continue
continue to stand firm against all the anti-immigrant attacks, because they are going to come. Y también le decimos, ¿verdad?, a todos en este país que el debate por la reforma de salud no es una excusa para promover el odio. Lo que le decimos a todos es de que esta representante, la representante Nancy Pelosi, se tiene que mantener firme y fuerte y continuar respaldando a la comunidad inmigrante y no seguir todos los ataques anti-inmigrantes que van a seguir. 我哋亦都唔希望咧一啲反對移民嘅人士咧透過呢一個醫療改革咧嚟再次反對一啲新移民嘅，所以我哋亦都希望咧再次懇求咧普洛西議長咧可以一路咁支持呢一個醫療改革，係包括埋我哋啲新移民人士。 그래서 저희들이 원하는 것은 어떠한 커뮤니티에 어떠한 사람의 중요한 영향을 끼치는 그런 건강과 의료보험에 있어서 그들의 신분을 따지는 그런 반이민법적인 그런 생각보다는 그 사람들을 생각하고 똑같은 인간이라고 존중해주면서 모든 사람들이 건강하게 살 수 있도록 한 것이 저희의 바람입니다. Also today, we like to announce that over 2 weeks, about 6,000 people from many cities, from DC to New York to Chicago, Seattle, San Francisco, LA, they signed a petition for one hope that tomorrow our community will be healthier. También queremos anunciar que personas a través de toda la nación firmaron este tipo de peticiones a través de toda la nación con la esperanza que algún día todos estuviéramos saludables y podamos tener acceso a cuidado médico. 咁我哋喺度咧亦都好高興咁樣咧，過去2個星期以嚟咧，我哋已經搜集咗6000個請願書咧，而呢6000個請願嘅簽名咧，都係嚟自唔同嘅城市嘅，喺聖荷西啊，喺三藩市啊，喺紐約啊，喺華府啊，喺唔同嘅城市咧，我哋都搜集咗好多簽名嘅。 그래서 한 2주 동안에 그 보다 건강한 미국을 원하시는 양심적인 모든 분들 그리고 사랑이 넘치시는 모든 분들의 참여 속에서 저희가 6,000여 장의 서명을 받았습니다. And then today we delivered these 6,000 signed petition to Senator Barbara Boxer, Senator Feinstein. We also having a delegation meeting right now with House Speaker Nancy Pelosi. Y también estas 6,000 peticiones que se han colectado se han llevado a nuestra senadora Boxer, a nuestra senadora Feinstein y ahorita mismo también se están llevando con la congresista Pelosi. 咁樣咧，而呢6000個簽名咧，我哋咧都會係交去咧俾咧普洛西議長啦，同埋咧 Boxer 議員咧，咁等希望咧佢哋可以咧正視我哋咧呢一個懇求嘅。而咧現在嚟講咧，我哋亦都係咧有另外一個咧普洛西嘅同普洛西一齊開會嘅會議咧，係正在進行中嘅。 The candles that you see before you and that we will be holding are symbolic of the fire inside ourselves and the fire that we need to keep going in order to stand firm for our communities. So when we put forth the fire, we say we will keep fighting. Las luces que están enfrente, las candelas, son la luz y el espíritu de fuerza que necesitamos para seguir peleando, para asegurar que nuestra comunidad no sea olvidada. 大家手入邊同埋我哋面前嘅呢一啲蠟燭咧，係代表我哋心入邊嘅一團火，亦都係代表咧我哋係應該要繼續持續有呢一團火咧，我哋先至可以繼續咧推動呢一個醫療改革落去嘅。 그래서 그 6,000장의 서명을 오늘 바바라 박서 사무실과 다인 파인스타인 그리고 지금 이 순간에도 하원 의장 낸시 펠로시와 면담을 통해서 그 서명받은 6,000장을 전달했습니다. 그리고 오늘 이 자리에는 저희들이 비록 앞으로 가야 할 길이 멀지만 저희들의 각오와 의지를 다지는 촛불을 밝힘으로써 이 미국 사회의 정의와 사랑과 화합이 넘쳐나기를 바라는 마음으로 촛불 집회를 갖고 있습니다. And now we're going to present our first speaker because ultimately this fight is about people's lives. Our first speaker is member of the Community Tenant Association, Chinatown Community Development Center, Mr. Kwang Choi. 咁以下啦，
咁以下落嚟咧，我哋咧亦都係希望咧可以透過咧一啲咧社區人士咧嘅一啲故事咧嚟表達到咧點解我哋咁需要呢個醫療改革嘅。咁以下落嚟咧，我哋要請咧社區住客聯會嘅其中一位理事蔡澤先生咧，可以講出咧佢自己嘅故事嘅。 그래서 그런 그 의료개혁을 갈망하시는 우리 지역사회 분의 얘기를 들어보도록 하겠는데요. 먼저 여기 이 지역 샌프란시스코 차이나타운 지역개발의 광초희 선생님께서 왜 우리 이민자들에게 진정한 의료개혁이 필요한지에 대해서 말씀을 듣도록 하겠습니다. Y finalmente tenemos un miembro de la Asociación de Chinatown Community Development Center que nos va a dar su testimonio. 各位好，大家都好。我係來自社區住客聯會嘅理事，叫做蔡澤。我哋有800幾個會員，都係長者，差唔多可以講得我幾乎係最後生噶啦。咁我都70幾係嘛，咁90幾嘅就好多。But anyway，我今日嚟呢度咧。 就係對大家講出我嘅心聲。My name is Kwang Choi and I'm a member of Community Tenants Association. A majority of our 800 members are all seniors and I am speaking on behalf of their concerns today. Aquí estoy representando mi organización y la mayoría de las personas que están aquí con nosotros somos personas de avanzada edad. 광초희 선생님께서는 이 차이나타운 지역에 사시는 연장자분들이 겪는 그런 의료 문제에 대해서 말씀해 주시겠다고 합니다. 我喺40年前1969年就從呢個中國移民嚟到美國，一直都非常之勤力咁樣做嘢。咁因為健康嘅關係咧，喺5年前咧。 我就開始翻去大陸，申請個太太嚟到呢度照顧我。佢已經就係喺美國做工做咗3年㗎啦，佢07年嚟嘅。咁每一個禮拜佢做5日，咁一個月做4個禮拜。咁佢就喺一間好細嘅個酒店嗰度做呢個執房嘅工作。 佢攞最低嘅工資，佢就係冇呢個醫療保險嘅，因為咁樣咧，佢要翻大陸，嚟到呢個做呢個身體檢查，喺美國咧做身體檢查嘅話咧，就實在貴得離晒譜，我哋頂唔順，但係我好唔明點解佢喺美國做工。 I immigrated here from China 40 years ago. I've worked hard all my life in America and doing all kinds of jobs. Because of my health, I applied for my wife from China, Huna, to come to take care of me 5 years ago. She has been living in the US for 3 years now and has been very hardworking. She goes to work 5 days a week at a small hotel as a housekeeper, earns minimum wage but does not even have health care coverage. Because of this, she had a physical checkup while visiting families in China recently, since she cannot afford the examination fees at local hospitals. I don't understand. Why does she have to go back to her homeland to get health care services she needs when she's been working so hard in the US? Yo vine aquí desde China hace 40 años. Yo trabajé muy duro y hace 5 años yo pude tener la oportunidad de traer a mi esposa. Ella ha estado aquí 3 años. Ella trabaja 5 días de la semana como limpiando en un hotel como conserje. Pero para ella, ¿verdad? Gana el sueldo mínimo y no tiene acceso a cuidado médico. Y para que ella pueda agarrar sus citas médicas ha tenido que ir a China. No me hace sentido porque si ella trabaja aquí, tiene que ir a otro país para pedir ese cuidado médico. 선생님께서는 미국에 사신 지 40년이 넘으셨고요. 여기서 계속 일을 하시면서 세금도 내시고 그런 생활을 해오셨습니다. 근데 최근에 몸이 안 좋으셔가지고
중국에서 사시는 그 부인을 미국으로 초청하셔가지고 지금 같이 선생님을 돌봐주고 계시는데, 부인께서는 지금 연세가 많으신데도 계속 일을 하면서도 지금 의료 혜택을 이제 받지 못하고 몸이 아파도 여기서 의료보험이 없어서 중국에 돌아가서 의료 혜택을 받는 실정입니다. 그래서 선생님께서는 왜 여기서 열심히 일하는 우리 이민자들이 이 땅에서 의료 혜택을 받지 못하고 중국까지 가야 되는가 하는 그런 큰 질문을 해주셨습니다. 我非常之擔心，如果一旦佢生病嘅話咧，咁我嘅退休金咧，加埋佢嘅人工咧，都唔夠俾醫藥費啊！佢移民喺美國，嘅力量咧就係好大嘅啊！佢哋交足費、交足稅啊，咁佢哋係應該有權利去得到佢哋應得嘅權利。 移民係唔應該要等5年先至可以有佢哋嘅權利。我哋同時咧亦都好多謝普洛西議長嘅支持，希望佢哋一直喺個移民呢個部門嗰方面都繼續支持我哋俾我哋正確嘅選擇，可以都通過全民嘅醫療改革。我哋好需要醫療改革。 我哋而家最需要噶啦 ，We need healthcare reform. We need it now. I worry about her all the time, and I'm concerned if she ever falls ill, my SSI and her wages will not be able to cover for all the expenses. Immigrants are a large part of the U.S. working force. They all pay taxes, and they have a right to get their fair share in the healthcare services. Immigrants should not be excluded from healthcare reform, nor should they have to wait 5 years before having a healthcare option. We recognize and appreciate Speaker Pelosi's leadership in pushing healthcare reform forward, and we urge her to continue to stand for immigrants. We also urged the Senate to make the right decision and enact healthcare reform for everyone in America. Immigrants need it, and we need it now. We need it now. ¡Lo necesitamos ahora! We need it now. Ahora. We need it now. Él dice, yo tengo mucho miedo y me preocupo mucho porque con mi sueldo y SSI es difícil, ¿verdad?, poder pagarlo. Y yo lo que digo es, nosotros como los inmigrantes trabajamos en esta nación, pagamos impuestos y esos impuestos deberían de darnos acceso a cuidado médico. Nadie les debería ser excluido de la medicina o del acceso médico. Y le decimos a Speaker Pelosi que se mantenga firme, y también le decimos al Senado que es tiempo que nos incluyan y necesitamos la reforma ahora. 지금 사모님 같은 경우는 영주권 받은 지 5년 미만이 되셨지만 열심히 일하고 세금을 내고 있지만, 세금을 내는 납세자인데도 그 세금으로 운영되는 메디컬 혜택을 받지 못하는 것은 올바르지가 않다고 말씀하셨고, 우리가 미국 사회에서 올바로 공정한 의료개혁이 이루어질 수 있도록 여러분들과 함께 하기를 원한다고 말씀해 주셨습니다. 땡큐. When do we want it? Now! What do we want? Healthcare reform! When do we want it? Ahora! What do we want? Healthcare reform! When do we want it? Now! Who's healthcare? Healthcare. Who's healthcare? Our healthcare. Who's healthcare? Our healthcare. That's good. Also, we have our next speaker is John Lee. She's a working parent and she's representing Korean Research Center. And then from LA, we woke up 4 a.m. in the morning, and some of them, even children, they took days off from their school, and many seniors, they're not feeling well, but they are here because it's important, because they are here, they want to be with you.
Y ahora presentar a John Lee, que está trabajando muy duro. Toda la gente de Los Ángeles, de KRC, se vino a las 4 de la mañana para estar aquí. 咁以下落嚟咧，我哋咧亦都有一個咧家長咧係咧遠從呢一個洛杉磯嚟上嚟，亦都係咧有好多咧一啲學生咧係洛杉磯上嚟啦，亦都有一啲咧長者，雖然佢哋咧可能咧身體弱，但係咧佢哋仍然都係上嚟咧，希望咧係可以同我哋一齊咧支持呢個集會嘅。Hi, hi. 저는 9년을 세금 내고 8년 만에 영주권을 받았습니다. 5년 대기조항이라는 얘기를 듣고 굉장히 많이 화가 났는데요. 이 땅에 가장 힘들고 어려운 많은 일들을 이민자 가정의 부모, 저 같은 세대의 부모가 많이 감당하고 있습니다. 또한 정부에 세금을 내고 책임을 다하고 있습니다. 그러나 정부는 이민자들에게 세금을 내는 국민들에게 의무를 다하고 있지 않습니다. I've been working and paying taxes for 9 years. And after 9 years, I received a green card. And I'm very upset that even though I got a green card, people like me have to wait 5 more years to have medical health insurance. A parent like me, we work hard to support the family. Also, as a taxpayer, we pay taxes to the government. But government deny our right. That's not right. Estoy muy enojada porque yo he trabajado en este país por 9 años y después de estos 9 años finalmente agarré mi tarjeta de residencia, pero ahora me dicen que tengo que esperar 5 años más para poder tener acceso al cuidado médico. No es justo. Yo pago impuestos, yo soy una persona que cuida a mis niños. Esto no es justo. 大家好，我已經喺美國咧俾咗9年稅，亦都係咧喺美國工作咗9年啦。好慶幸地咧喺9年之後咧，我依家已經成為公民。但我唔明白點解到現在為止咧，亦都係好氣憤嘅咧。點解我到現在我仍然都係要等多5年先至可以有呢一個醫療嘅保障呢？好似我哋呢啲工作嘅家庭咁樣，我哋咧亦都係咧要1分1毫咁樣咧俾出嚟咧去咧保障我哋家庭嘅健康嘅。 지금 의회에서 진행되고 있는 의료개혁은 일하는 모든 이민자들을 보호하고 그들의 가족들을 공정하고 정의롭게 만드는 것만이 다시 말해서 모든 사람들에게 차별 없는 의료개혁만이 우리가 사는 이 땅의 발전이 올 것입니다. 다시 강조하면 이민자를 차별하는 5년 대기조항은 반드시 없어져야 됩니다. The real healthcare reform should include everybody. We cannot discriminate people against their immigration status or their income. Everybody deserves full right to be healthy in this country. So as a taxpayer, as a concerned citizen, a concerned resident, I demand repeal 5-year bar and include everybody for the healthcare reform. Yo aquí estoy para decir que nadie debería ser excluido de esta reforma. No deberíamos de permitir la discriminación. No importa si no tienes dinero o si no tienes documentos. Lo que estoy aquí es como una persona que paga impuestos en este país y que me importa lo que el futuro de esta nación, que tenemos que tener una reforma que incluya a todos. 醫療係應該包括所有人嘅，我哋唔應該歧視人嘅究竟佢係新移民或者係公民嘅身份，我哋亦都唔應該歧視咧佢哋嘅收入嘅。每一個人都應該有咧，每一個人應該有咧全部嘅權利咧可以有呢一個醫療啦，亦都係咧希望咧所有人咧都可以有呢一個醫療保健。如果佢哋係住喺美國嘅話，我哋亦都係希望咧呢5年嘅等候期咧係第日咧唔再包括喺呢個醫療改革嘅入邊啦。 They say 5 years, we say no way, 5 years. No way. 5 years. No way. 5 years. No way. They say 5 years, we say no way, 5 years. No way. 5 years. No way. 5 years. No way. 5 years. No way. Hey, 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 hey. 5 years has got to go. Hey, hey. Hey, hey. 5 years has got to go. Hey, hey. Ho, ho. 5-year bar has got to go. Hey, hey. Ho, ho. 5 year bar has got to go. Hey, hey. Ho, ho. 5 year bar
So next we have some youth from Chinese Progressive Association to speak about their story. First is Stephen Leung。我哋依家咧就有呢一個華人進步會咧，我哋有啲青少年咧就希望咧可以講出佢哋嘅故事出嚟嘅。第一位咧就叫 Stephen 啦。Ahora tenemos unos estudiantes de la Asociación Progresista China y el Movimiento de Justicia que está organizando a los jóvenes. 다음은 여기 샌프란시스코에 있는 중국 진보 연합 단체의 청소년 지도자로 일하시는 티파니 닝 분과 스테판 룽 분께서 청소년의 입장에서 본 의료개혁의 필요성에 대해서 얘기를 해주겠습니다. 우리 큰 박수로 맞아주세요. I think that as a youth from a immigrant family, not being able to have access to the public option, healthcare is unfair. Because many immigrants come in search for a better life, and just because maybe of one accident, like their dreams may be shattered because of such costly medical bills that we have in this country. So I'm personally in Healthy Families, which is a government-run healthcare, and it provides me with inhalers because I have asthma, and it prevents asthma attacks that save my life. That's why I'm in a youth group that's part of CPA called Youth Mojo. Youth Mojo has been working on a healthcare campaign, and we've been doing surveys and workshops about it. And the most recent survey we conducted in Chinatown is that the majority of the families does not have healthcare, which is a major concern for these families because the children might get sick and not be able to go to school, or the parents might not be able to go work to support the family. Tiffany will talk more about it further. Yo aquí estoy porque no creo que no tener una opción pública al acceso a cuidado médico es justo. Yo soy una persona, un joven que está en el programa de familias saludables o Healthy Families, y gracias a este programa yo puedo tener mi medicación y mi inhalador porque yo tengo asma, y ese cuidado médico me ha salvado la vida. Y por eso yo estoy participando en mi organización y el grupo de jóvenes Mojo, porque nosotros pensamos, ¿verdad?, que nos tenemos que involucrar. Al igual, este grupo tiene una campaña de salud, y nos hemos dado cuenta al hacer muchas encuestas que una de las preocupaciones más intensas es el no tener acceso al cuidado médico, y que hay muchas personas que están preocupadas de no tener acceso a que van a la escuela, de no tener ayuda médica. Y yo estoy aquí para respaldar una reforma de salud que incorpore a todos. 我係嚟自一個移民嘅青少年嘅，咁我哋亦都認為咧係醫療保障咧係非常之需要，亦都認為咧新移民咧係應該包括在內嘅。我哋咧嚟美國咧就係希望咧有一個美國夢，但係我哋亦都唔希望咧因為唔健康嘅關係咧呢個美國夢咧就夢碎。而另外一方面咧，我自己咧就現在咧其實係一個咧政府嘅計劃入邊叫做 Healthy Families 健康家庭入邊咧就係有呢個醫療保障啦。而喺呢個醫療保障入邊咧，因為我嘅哮喘嘅緣故咧，我係有一啲咧藥物咧係呢一個計劃可以包俾我食嘅咁樣咧。而另外一方面咧，我屬於嘅機構華人進步會入邊咧有一個青少年計劃叫做 Youth Mojo。咁呢一個青少年計劃咧就一路咁推行緊呢一啲咧關於醫療保健嘅計劃。咁我哋咧亦都係一路做一啲講座亦都係做一啲咧問卷咧係問咧採訪咧華埠嘅家庭嘅。咁我哋發現咧原來好多咧大部分嘅華埠家庭咧根本係完全冇任何嘅醫療保健嘅。모조라고 하는 그런 청소년 모임의 회원으로 있으면서 많은 것들을 이제 생각하면서 최근에 미국에서 일고 있는 의료계획에 대해서 많은 고민들을 하기 시작했다고 합니다. 미국에서는 모든 사람들이 의료개혁이 필요하지만 특히 열심히 일하고 더 어려운 일들을 하는 이민자 가정에 있어서는 의료보험이 가장 중요하다고 합니다. 왜냐하면 공장에서 직장에서 일하면서 조금이라도 다치기라도 하면은 바로 의료보험으로 혜택을 받아서 그런 가정을 보살펴야 되는데
그런 의료보험의 중요성에 우리 이민자 가정들을 배제한다는 것에 대해서 실망한다고 얘기했고, 본인도 천식 같은 그런 병이 있지만 이런 주정부 어린이 건강보험 프로그램을 통해서 열심히 살아가는 데 도움을 받고 있다고 합니다. Okay. Since the beginning of American history, immigrants have been the foundation of the economy and the production. Immigrants grow the crops that feed us. They work in construction and all the production and service jobs that are necessary in America. That is why today we believe public option is a step forward to health reform. That is why we also encourage Nancy Pelosi to repeal the 5-year waiting period for immigrants to access public option. Immigrants are the working class. They are the face of America. They work dangerous jobs every day. And oftentimes they get hurt, but they fear going to hospitals because they can't afford it. My dad is an immigrant, and he works as a truck driver and gets hurts on the job 3 times a year. And if he hadn't had health care, he would never go to the hospital and probably would have gotten sick and risked infection, maybe death. So we really need a healthy working class. We need healthy families, and Obama's plan for national health insurance is for everyone. This is just a first step to health reform, and what we really need is universal health care. Let's take profit out of care. Thank you. Yo creo, ¿verdad?, que todos nosotros como inmigrantes le damos mucho a esta nación y estamos en todas las diferentes industrias. Estoy aquí para respaldar la opción pública y también para quitar la barra de 5 años. Y todos nosotros, especialmente los inmigrantes, están trabajando en trabajos muy, muy duros, donde muchas veces se lastiman. Mi papá maneja una troca y muchas veces se enferma. Imagínense si él no tuviera acceso a cuidado médico. Al fin del día estuviera más enfermo. El plan de Obama es el primer paso. Obviamente todo el mundo debería tener acceso al cuidado médico, pero es un muy mejor primer paso. 由美國歷史一開始咧，移民人士咧已經係佔據一個非常之重要嘅位置㗎啦。我哋咧一路以嚟咧都係咧我哋呢個美國嘅勞工階層咧係非常重要嘅一席啦，包括係做任何嘅服務工作啊，或者係有任何嘅建築工作啊，好多時候咧都係咧移民人士咧係要做呢啲工作嘅。咁樣咧，我哋亦另外一方面咧亦都係好希望咧普洛西議長咧可以將呢一個5年嘅等候期咧可以刪除。因為我哋係咧有好多時候咧有啲移民嘅人士咧，就算咧係受咗傷啊，都唔肯去呢一個醫院就醫，就係因為咧佢哋根本俾唔起呢啲醫藥費。好似我爸爸咁，佢咧就喺美國咧做呢一個司機嘅，佢1年咧可能咧會有3次意外啦，3次受傷。咁但係咧，如果佢哋唔可以去醫院嘅時候咧，有可能咧根本咧有受傷咧根本都做唔到，或者有陣時可能咧會導致死亡添。所以咧呢一個我哋都唔想，亦都係希望咧奧巴馬呢一個計劃咧可以繼續推行，可以停止咧再唔包括移民呢一個計劃啦。Okay, so Let me just translate in Korean. 지금 우리 이 학생분께서 말씀하신 거는 우리 이민자들이 미국에 와서 도로도 건축하고 철도도 놓는 그런 많은 어려움들을 많이 했는데 왜 갑자기 이민자들을 의료보험에서 배제하고 미국 경제가 어렵다고 이민자들을 차별하는 그런 정책을 만드는지 이해를 못하겠다고 말씀하셨고요. 우리 이민자들의 미국의 얼굴인데 우리 이민자들을 위해서 올바로 존중되는 그 의료개혁이 만들어질 수 있도록 우리가 하나 되어서 일을 해야 된다고 말씀하셨습니다. Thank you. Give it up for our Moses members from our Chinese Progress Association. So you see, it doesn't matter how you say it. You could say it in English. You could say it in Spanish. You could say it in Chinese. You could say it in Korean. It's all the same. We all deserve health care. That's what we're fighting for, right? Doesn't matter. Doesn't matter. And we also are saying we're going to continue now with our procession, because at the end of the day we know that disease does not ask for papers. Cancer will ravage your body and will not stop to ask for your green card. Diabetes won't stop because you do not have all your papers in order, or because you've only been a legal permanent resident for 5 years. So what we say is, for all
healthcare. Are we ready to do a procession? Yeah. Listos? So now we're going to begin to process with our candlelight and begin our candlelight vigil. Ahora vamos a empezar nuestra vigilia con las candelas a favor de la reforma de salud. Para que nos vea Nancy Pelosi, so Nancy Pelosi can see us. Also, before that, we also have a great blessing sing from our friends. So let's give it a big hand. But let me just kind of let us. Okay, maybe let me summarize in Korea. 그래서 앞으로 저희들이 비록 지금은 이제 시작에 불과하지만 여러분들과 함께 이런 어려움 속에서 단순히 포기하는 것이 아니라 우리가 할 수 있는 일들을 최대한 노력을 다해서 좀 더 공정하고 그 다음에 정의로운 미국 사회를 만들기 위해서 저희가 심혈과 관심과 참여하는 것이 중요할 것 같습니다. 그리고 저희가 노래가 끝나고 같이 촛불을 들면서 앞으로 좀 더 이민자들을 위해서 미국의 건강을 위해서 우리가 염원하는 그런 촛불 행진을 잠깐 갖도록 하겠습니다. 咁大家頭先都見到啦，我哋講咗咁多故事咧，其實咧個表達形式都係一樣嘅啫。無論我哋係講韓國話，無論我哋講係中國話、英文或者係西班牙話，我哋所有嘅故事都一樣嘅啫。我哋希望咧醫療保健係俾所有人嘅，唔可以咧唔包括埋咧呢個移民在內嘅。咁而以下落嚟咧，我有少少嘅唱歌儀式咧係咧進行嘅。Welcome from the Raging Greenies, Las Abuelitas Enojadas, and we have a short song about healthcare and against bigotry and racism. And it goes like this. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Join us. No more high insurance costs people can't afford. No more high insurance costs people can't afford. No more high insurance costs people can't afford. We won't need CEOs anymore. Sing along. We say no to bigotry, healthcare now for all. Just say no to bigotry, healthcare now for all. Just say no to bigotry, healthcare now for all. Immigrants, citizens, everyone. And we're going to start the procession over there, so please follow the... Wait, sorry, before that we are going to do some brief report back. Hi, this is going to be very brief. I'm Unsuk with Nakasak, and myself and 7 other friends from San Francisco and around the country had a chance to have a short 30-minute legislative visit with Dan Bernal, the district director of Speaker Nancy Pelosi's office, just up there. I think we just want to make several major points. As many of you know, Speaker Pelosi has done a lot of work to push for immigrant inclusion in the health reform bill. It serves as a model for many of us, and we talked about how we recognize that, and we also heard that it's going to be tough, because as good as the House bill is, and while we know it could get better, we also know it's very tough right now in the Senate, and so it's not over yet, and there was insistence for us, realizing that we have to continue to stay vigilant and continue to get support, focus on the Senate, and also realize that whatever happens in the Senate, if it does get passed through the Senate, there's also a lot of work back again in both the House and the Senate, and so that's how I would conclude our report back from the visit. I just want to say that I think that it was very meaningful that we gathered so many signatures from not only around the country, but also specifically those of you who are here in San Francisco area that gathered signatures. It was acknowledged and received. Thank you. 咁頭先咧啱啱講嘢嘅女士咧就係嚟自 Nakasak 嘅 Unsuk 啦，咁佢啱啱咧就同咧7位咧唔同嚟自唔同城市嘅成員咧就啱啱咧喺普勒西嘅辦公室咧同佢開咗一個30分鐘嘅議程一個議會，咁樣呢個議會咧入邊咧我哋講咧遞咗啲請願書俾佢哋睇啦，亦都係咧同佢哋講咧關於我哋咧現在咧需要亦都關心嘅議題嘅，咁佢哋亦都同我哋講咧喺呢個眾議院同參議院咧仍然咧都有好多唔同嘅情況咧，亦都好多唔同嘅細節咧，我哋
哋現在要通過嘅。所以現在嚟講咧，所有人咧都應該係團結一致，係希望咧向住呢一個一齊所有人咧有呢個醫療改革嘅目標進發嘅。 방금 그 미주한인 봉사교육단체협의회 이윤석 사무국장님과 지금 전국의 한 7분의 대표자분들이 하원의장, 페로시 하원의장 사무실에 지역구 대표이신 벤 베아비스를 만나서 면담을 가졌고요. 그리고 여러분들이 서명해 주신 서명용지를 잘 전달했습니다. 일단은 면담 자체로는 일단 하나는 많은 커뮤니티 단체자들이 그 페로시 하원의장이 우리 이민자들의 어떤 그런 그 의료개혁에 포함되는 것을 위해서 열심히 노력하는 것에 대해서 좀 더 노력해 주시기를 촉구했고요. 이 하원의장 사무실에서 얘기한 거는 앞으로 상원 통과와 또 상하원 조정의 과정 속에서 지금 많은 그런 반이민법 수정안들이 또 많이 상정될 거기 때문에 지금보다 더 어려운 도전들이 있지만 저희들이 힘을 모아서 그런 도전들을 슬기롭게 잘 헤쳐나가야 될 것 같습니다. 감사합니다. So now we're ready to process. Ahora vamos a empezar la procesión. Let's begin the procession. And remember, the light we carry is the light that we're going to keep lit in order for this very difficult fight. As Unsuk has reported, we have to stand firm so that others have the courage to stand firm in favor of all people having access to health insurance, health care and health insurance. 咁以下落嚟咧，我哋要進行呢一個咧燭光嘅儀式，希望咧我哋咧手中入邊呢一團火咧唔好熄，亦都希望咧我哋繼續所有人咧可以一齊團結起嚟，支持呢一個醫療改革係包括所有人民嘅。
action. Chinese progress for action. Chinese platform for action. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Please make sure you can bring all the signs to this table. You can also bring